Good morning, children. This is unit number 3 about laws of motion. So, why we are using laws? For particularly the moving objects. So, what scientists told and how many scientists explained about that? The basic concept of motion and what is the need for motion and which one is opposing the motion. இதெல்லாமே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். ஸோ ஆக்சுவலாக இன்னும் நம்ம ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலை. The basic concepts were discussed. So those concepts was given by scientists Galileo and Aristotle. Actually Aristotle தான் ஃபஸ்ட்டு இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் அது ராங் அப்படின்ட்டு கலீலியோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வச்சு ப்ரூஃப் பண்ணுறாரு. ஓகே, ஸோ சில்ட்ரன் மைண்டில் நல்லா வச்சுக்கோங்க. ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கான்செப்ட் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் ரெக்வயர்ட் ப்ரூஃப், எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் இருந்தால் மட்டும்தான் த சயின்டிஸ்ட் வில் அக்செப்ட் தட், அதர்வைஸ் தே வோன்ட். அதுதான் இங்கே நடந்திருக்கு. அரிஸ்டாட்டிலோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஜஸ்ட் ஹி எக்ஸ்பிளைன்ட் பை த காமன் சென்ஸ். பட் அது கரெக்டு தான். But with the help of experiments, the scientist Galileo tried to refuse the statement which was given by Aristotle. Okay, so அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் கொடுத்துருந்தாரு, நான் ஹோம் டெஸ்ட்டாகவும் கொடுத்துருந்தேன். ஓகே, நீங்களாம் தரவு பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். And now we are entering into the main topic of this unit, Newton's laws. Newton, Sir Isaac Newton is a famous scientist. நியூட்டனை தெரியாத சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கவே முடியாது. ஓகே, ஆப்பிள் அப்படின்னாலே வி கேன் சே நியூட்டன். ஸோ கிராவிடேஷனை பற்றி நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது நியூட்டன். ஓகே, அண்ட் நியூட்டன் ஹீ அனலைஸ்ட் த வியூஸ் ஆஃப் கலீலியோ அண்ட் த சயின்டிஸ்ட் லைக் கெப்லர் அண்ட் கோப்பர்னிகஸ் அண்ட் மோஷன். And he went into deeper insights in the form of 3 laws, and he explained very famous laws. Still we are using these laws. In the law எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் எந்த ஒரு ராங் கான்செப்ட்ஸும் இருந்த மாதிரி no one proved that. Okay, and now we will look into the famous Newton's laws. So there are 3 laws: Newton's first law, Newton's second law, and Newton's third law. We'll see Newton's first law. இதை நம்ம லோவர் கிளாஸில் படிச்சிருக்கோம், இருந்தாலும் we'll recall once again. Okay, so what is Newton's first law is every object continues to be in the same state. Every object continues to be in the same state of rest or uniform motion. அதாவது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் ஒன்று ரெஸ்ட்லேயாக இருக்கும் இல்லை யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்கும். எது வரைக்கும் இப்படி இருக்கும்னா unless applying with the external force. Okay, so till applying the external force, the resting object will be in rest and moving object will be in a uniform motion. அப்போ இந்த யூனிஃபார்ம் மோஷனையும் ரெஸ்டிங் ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் இல்லை அதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா we need some external force. So what is the force? நம்ம லோவர் கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம். Okay, force is nothing but it is a push or pull acting on the object. Okay, so what is the force? It is a push or pull acting on an object is called as force. Okay, and here this is a statement for Newton's first law. எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். So state Newton's first law இது. Next we will recall the inertia. Next we will see about inertia. இதுவும் same like Newton's first law மாதிரி தான். The inability of objects to move on its own and change its state of motion is called as inertia. It is having the inability. இது வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியல, இதுவாகவே சேஞ்ச் பண்ண முடியல. This is called as inertia. So what is mean inertia? It is nothing but resistance to change its state. What is inertia? It is resistance to change its state. அப்போது இது மூவிங்கில் இருந்தால் மூவிங்லேயே தான் இருக்கும், ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் it will be remain in the rest position. This is called as inertia. And depending on the circumstance, there are 3 kinds of inertia. So circumstance based பண்ணி
we can explain the three kinds of inertia. We'll see what are the three kinds of inertia. First type, it is inertia of rest. What is inertia of rest? நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்துருக்கோம், பஸ் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, நம்ம டிரைவர் இன்னும் வரல, டீ சாப்பிட போயிருக்காரு. ஓகே, நம்ம பஸ்ஸில் வெயிட் பண்ணிருக்கோம், கண்டக்டரில் வந்து டிக்கெட்லாம் வாங்கிட்டு அவரும் டீ சாப்பிட போயிட்டாரு. ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங் இன் பஸ். நம்ம ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி உட்காந்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ வென் த டிரைவர் கம்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் த பஸ், ஹி இஸ் மூவிங். மூவ் ஆகும்போது அவர் பாடி, நம்ம நார்மலாக உட்காந்துட்டு இருக்கோம், இல்லை நின்றுட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோ, நின்றுட்டு இருந்தால் இட் இஸ் பெட்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். நின்றுட்டு இருக்கும்போது when the bus started to move, our body will move backward direction. Why அப்படின்னு கேட்டால், before moving the bus we were in resting position, and when bus started to move, our body still it wants to be previous position. அதாவது முன்னாடி எப்படி ரெஸ்ட்டில் நின்றுட்டு இருந்தோமோ அதே பொசிஷனில் இருக்க நம்ம பாடி ட்ரை பண்ணுது. This is called as inertia of rest. So already we are in inertia rest. When the vehicle is moving, because of the movement of the vehicle, we are trying, we are giving some resistance. நான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரியே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறோம். We are leaning backward direction. This is the example for inertia of rest. Understood, children? And this inertia of rest appears, the body is pushing in the backward direction. Okay, how it is appearing? The body is pushing in the backward direction. This is called as inertia of rest, and then this is the example for inertia of rest. And we can say in a definition, the inertia of rest can be defined here as the inability of the object to change its state of rest is called as inertia of rest. So what is the statement? The inability of an object to change its state of rest is called as inertia of rest. Okay, this is what inability. And next is inertia of motion. In the inertia of motion, same example we can give. ஒரு பஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. We are standing or sitting inside the bus. ஒரு ஸ்பீடில் ஒரு 70-80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு. சடனாக அந்த பஸ் டிரைவர் பிரேக் அப்ளை பண்ணுறாரு. ஸோ த மூவிங் பஸ் நவ் வில் பிகம்ஸ் டு ஸ்டாப். இது வரைக்கும் மூவ் ஆகிட்டு இருந்த பஸ் என்ன ஆகுது, இப்போது ஸ்டாப்பிங் பொசிஷனில் வருது. அப்போது பஸ்ஸில் இருக்க பேசஞ்சர்ஸ், ஸ்டாண்டிங் ஆர் சிட்டிங் பேசஞ்சர்ஸ் வில் மூவ் ஃபார்வர்ட் சடன்லி. அப்போது இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண என்ன பண்ணுறோன்னா, ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம அதுக்கு அகெயின்ஸ்டான ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம ப்ரீவியஸ் பொசிஷனில் அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ண, இல்லைன்னா நம்ம ஃபேஸ் போயிட்டு ஆப்போசிட் சீட்லேயோ இல்லை சம்டைம்ஸ் நம்ம விழவோ சான்சஸ் இருக்குது பஸ்ஸில். அண்ட் you recall this incident. In this incident, the bus stops suddenly. At the time our body, so bus stop ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் our body is moving in the forward direction. So when we are applying the brake, the passengers will moving forward direction. So the body is still want to move in forward direction. This is called as inertia of motion. This is called as inertia of motion. So the definition we can give here. புரியுதா? நம்ம பாடி வந்து இதுக்கு முன்னாடி எப்படி மூவிங்கில் இருந்தோமோ அதே மாதிரி இருக்க ட்ரை பண்ணுது. பட் பிரேக் அப்ளை பண்ணதுனால அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி we are moving forward because of our previous position. And இதை நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லலாம். The statement can explain here the inability of an object to change its state of uniform speed, okay, on its own is called as inertia of motion. Okay, the inability of an object to change itself when the object is in uniform speed, that means that is called as constant speed, by its own in the inability is called as inertia of motion. Have you understood, children? Yes, good. Next is inertia of direction. இதுவும் சேம் எக்ஸாம்பிள் வச்சு we can explain. So inertia of direction we can explain here. We are traveling in a car. Okay,
So we are traveling on the straight road. So we are going to take the left turn. Sharp left turn நம்ம எடுக்க போகிறோம். அப்படி எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, car is moving towards left, our body will come to right. சரியா, காரோட டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம மூவ் பண்ணுவோம். ஏன் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி our body is traveling in the straight line. ஸ்ட்ரைட் ரோடில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். சடனாக லெஃப்டில் டர்ன் ஆகும்போது our body is still wants to travel in the straight. அப்போ நம்ம லெஃப்ட் டர்ன் ஆகும்போது ஸ்ட்ரைட் பண்ணோம்னா our body should be turned to right. அதுதான் இங்கே நடக்குது. And same thing will be happens when the same vehicle takes right turn. Right turn எடுக்கும்போது நம்ம பாடி என்ன ஆகும்? It will move towards left. It wants to be in a remains in a straight line. This is the example for inertia of direction. So this can be defined. The statement, the inertia of direction can be explained in the statement as like the inability of an object to change its direction of motion on its own is called as inertia of direction. Okay, the inability, அதை change பண்ணிக்கிறதுனால முடியல, this inability is called as inertia of direction. Okay, now we can say we understood all the three concepts. What is inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Now you see the object is at rest or motion. In the sense that motion is having the constant velocity, it has a meaning. The object specified with respect to the some reference of frame. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா we can say compare with the fixed building or fixed tree, hospital, ஒரு மவுண்டைன். இதை கம்பேர் பண்ணி தான் we can say. So that comparison எது ஃபிக்ஸ்டாக மூவ் ஆகாமல் இருக்கோ that is called as frame, or we can call as reference frames. In physics, the type of motion has been stated with respect to another thing. வேறு ஏதோ ஒரு திங்ஸோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணி when we are explaining, that thing is called as the reference frame. So here we have to note the Newton's first law is valid only in certain specific reference frames called inertial frames. Newton's first law நம்ம எதில் மட்டும் அப்ளை பண்ணலாம்? We can apply only the inertial frames. Newton's first law defines as inertial frame. So நம்ம எந்த ஃப்ரேமில் Newton's first law explain பண்ணுறோம்? With the help of inertial frame. Okay, so without frame we cannot explain whether the object is moving or the resting. And here some figures are given. The first side view we are seeing, one girl is having the setup arrangement of stone which is tied with the string like a thread, and she is rotating that stone with the help of thread. He is making the circular motion. In this circular motion, to continue being the same shape means we need to give some force. Okay, it overcomes the inertia. If inertia is dominant here means we won't get continuous circular motion. And see the top view. The string is released when the ball is here. Here means here. In this point, the stone will move in this direction. Okay, and forward along the A direction, not towards the B, is not goes to perpendicular or not fall into the circle. It is moving along the A. This is because of the inertia. Understood children? ஒரு பால் இங்கே இருக்கு அப்படின்னா இந்த பால் இந்த டைரக்ஷன் ட்ராவல் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஓகே, ஸோ இங்கே இருக்க பால் இந்த டைரக்ஷன் ட்ராவல் பண்ண ட்ரை பண்ணும். சப்போஸ் பால் இல்லை பாலோ ஸ்டோன் இங்கே வந்துருச்சுன்னா இட் வில் பி ட்ரை டு ட்ராவல் திஸ் டைரக்ஷன். இங்கே அப்படின்றப்ப இட் வில் ட்ரை டு ட்ராவல் திஸ் டைரக்ஷன். இதுதான் ஆக்சுவல் டைரக்ஷன் அட் திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். ஸோ சர்க்கிள் நம்ம எப்படி மேக் பண்ணுறோன்னா when we are giving continuous force, we are imparting with the help of continuous force, and here we are getting the uniform circular motion continuously. Okay, we have to understood about this in this concept. Yes, fine. Have you understood children? Yes. Now we are moving to inertial frames. So we are clear. Newton's first law can be refer with the inertial frames.
So without inertial frame we can't explain Newton's first law. Okay, so Newton's first law எங்கே define பண்ணுவோம்னா inertial frames. We'll see what is called inertial frames. Suppose we are having an object is free from all forces, there is no force on that. It means it is moving with the constant velocity or it is in rest. If we are giving some external force அப்படின்னா the resting object can move or the object can move without constant velocity. So here there is no force. Now we can say the object is free from all the forces. அப்படின்றப்போ we can say the object is moving constant velocity or the object is in rest. Okay, and this can be seen from inertial frames. So we having some special sets for inertial frames. For example, நம்ம ஸ்கூலில் நம்ம ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூம் பில்டிங் பக்கத்தில் ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது. ஏபிசி 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஏ ஸ்டூடெண்ட் ஹீ இஸ் ரன்னிங். ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ் ரூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ரூம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுக்கிட்டோன்னா த பாய் இஸ் நவ் ஸ்ட்ரைட் டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் ரூம். அங்கிருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறான். நவ் ஹீ இஸ் மூவிங் டு 1B, தென் 1C கிளாஸ், தென் 4th கிளாஸ் ரூம். ஹீ இஸ் ரன்னிங். அப்போது he is moving, this building is not moving, that building will be taken as the reference. அதே மாதிரி நம்ம ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறோம். ரோட் சைடில் ட்ரீ இருக்கும். ஸோ ட்ரீயோட பொசிஷன் பாயிண்ட் எடுக்கும்போது ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட் த ட்ரெயின் இஸ் மூவிங். பட் நம்ம ட்ரெயின்லேருந்து பார்க்கும்போது இட் இஸ் லுக் லைக் ட்ரீ இஸ் மூவிங் பேக்ரவுண்ட். Understood children? And the fixed tree is taken as reference. Like that we can take mountain, etc. and etc. We can give lot of references. Okay, and using the reference only we can explain very clearly about the motion of the object. Okay, and suppose if the object is moving, okay, in absence of any force means, and that object is moving with the constant velocity, and the motion of object under zero net force means we can say it is moving the constant velocity. There the force acting on an object is zero net force. We have to understood about that. Okay, and now when the inertial frames are moving with the constant velocity, inertial frame is moving. நம்ம எதை ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துருக்கோமோ அதுவும் மூவ் ஆகுது. ஏதோ எந்த வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுதுன்னா வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவல் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 பஸ்ஸும் ஒரே ரோடில் ஒரே டைரெக்ஷன் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஃபஸ்ட்டு பஸ்ஸும் 60 km/h, செகண்ட் பஸ்ஸும் 60 km/h. ஸோ ரெண்டும் நெக்ஸ்ட் டு நெக்ஸ்ட்டாக, அதாவது எக்ஸாக்ட் பேரலாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அண்ட் 2 பஸ்ஸில் இருந்த பேசஞ்சர்ஸும் ஆப்போசிட்டாக பார்த்துக்கும்போது இட் இஸ் அப்பியரிங் லைக் அ ரெஸ்ட்டில் இருக்க மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் த ரெஃபரன்ஸ் போத் த buses are moving with the same velocity. Okay, and now when ஒரு 2 பஸ்ஸும் போயிட்டுருக்கு, ஒரு பஸ் 20 km/h இன்னொரு பஸ் 70 km/h அப்படின்றப்போ that 70 km is moving with the more speed, and here there is no constant velocity, then we can't say this is not a inertial, this is a inertial frame. இது வந்து inertial frame கிடையாது. So when we can say the inertial frame, when there is no external force, the object is in rest or the object is in with a uniform motion, there we can say it is called as inertial frame. Okay, and see the figure. The figure is given here, figure 3.5. The person and the vehicle are in inertial frame. The person is standing. The vehicle is moving the initial velocity, uniform velocity. V means now this is called as the person and the vehicle are inertial frames because it is moving the constant velocity. And now you see here for this same person, one vehicle is moving with the constant velocity, next one is moving with the variable velocity, that means acceleration. இதை பற்றி நம்ம செகண்ட் யூனிட்ல படிச்சிட்டோம். and this is called as non-inertial frame. அப்போது the first vehicle versus that person is inertial, the second vehicle versus that person is called as non-inertial frame. So for inertial frame
We need a constant velocity. If the compared object or compared vehicle is in accelerated means that is called as non-inertial frame. Okay, so in this we have to recall நம்ம earthல calculate பண்ற எல்லா calculationுமே will be considered earth is at rest ன்ற மாதிரி நம்ம consider பண்ணிக்குவோம். Actually earth is rotating, it is revolving, it is not in rest. பட் நம்ம வீட்டுக்கு டேபிள் ஆகட்டும், நம்ம வீட்டு பில்டிங், ட்ரீ எல்லாமே அங்கே இருக்க மாதிரி நமக்கு அப்பியர் ஆகிறதுனால ஃபார் கேல்குலேஷன் பர்பஸ் வி ஆர் டேக்கிங் தட் அசம்ப்ஷன் த ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ட்ரீ ஆர் பில்டிங் இஸ் நெவர் மூவிங். ரொட்டேட் ஆனாலும் ஃபார் கேல்குலேஷன் பர்பஸ் வி ஆர் டேக்கிங் இஸ் வாட் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னு எடுத்துக்கிறோம். இது வி ஆர் கிவிங் ஆஸ் எக்ஸப்ஷன். Have understood, children? Yes. Okay, and also we cannot treat the earth as inertial frame, but at the same time to analyze the motion of satellites and wind patterns around the earth we cannot treat. நம்ம ஆர்டினரி கேல்குலேஷனுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு பேர்டு ஃப்ளை ஆகிட்டு இருக்கு, இல்லை பஸ் ட்ராவல் பண்ணுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த earth அப்படின்றப்போ here will be taken as inertial. Okay, so when we are taken comparing with the satellites and wind pattern around the earth, there will be considered the earth as the non-inertial. Okay, and because of the strong influence of wind patterns and satellite motion around the earth, so if it is accelerated with compared to that means it is understandable that will be taken as non-inertial frame. Okay, children, and you study once this, and today no need homework for you because you have to prepare for your monthly test. Okay, and do well in your monthly test, children. All the best.